my way ebetumi ayeye eno so emu nsam wo betem sagana fo beka ye a sheda wotirem se sajirasie na ekoso no why so disappointed emu nsam kaseboi wo bete ensam no de pii no aka we ho ana yede eba besom wo ese anwume no sia kasebo nanso enipa ana mabosom esa na dono so empanisi ebeda ayana efiri motomu eno tikame wan na yemfa aseda ema adwumako miensa anwumere yi wabom ya dontere same fansam no emra boshaba electricals esi emo kana fo nyina aman yese se wo peshandale corner light gate light ceiling light ana for LED light ya 3 6 9 18 24 watt ana ya steady lamps ya floodlight CCTV cameras and cables ya standing fans or rent ceiling fans air condition the use USB camera ya 12 volt adapters ana ya digital video recorders nini na no ya niema ndodo ka home ana energy commission at stamp wasi so se ya niema ni nyina no energy efficient sadanso ana Ghana Standards Authority ejitum se ya pakwasho tuntum akobatatu apobiri mfane ho nsoma eno nti se wo pe electricals nkwade a bosha ba hono ana usabetimi akando so puo ya wodi eyusu electricity ana ya yusu solar so usabetimi akabi ewo ho wo pa dodo atu wo betima bo wuram ba ku mienu miensa so a bo wuram wan edum PZ bosha ba electricals wone kejeti market no edi enhwane mu ana edum bosha ba abro satente yim baby a Oyerepa FM Promise FM yebutu ya wo ba ha no mu a ebusu pasa kumada ni ntosi prison runabout ehwo asem ana mekan ana edum anti atakofo abro satente no mo so wo sabetimi aka bosha ba electricals ye nema no ebi die ehia ne se wo be fa wo tetefo no oputu ase wo bo na wo pia so 0322 030838 and 0536 095 966 Promise Heba and Promise Heba dia wonu a ho beden Promise Heba dia wonu a ebeje won kwa esiho na bo woni abusua no ban afri yade wu ensam no eno ho adanse ana yedi ade ama wei ye wonu ahodo asa wonu a etimi ebustu eye digestion ana ye dia wonu so a ebustu immune system no ana ebi wo hanu so a eye ma wo general well-being ema woni pedua misese so ma ho ye de se bresi ahoma erotifo ni tiremu ewo Promise Heba wonum ewo Oyerepa FM ene Oyerepa TV ye da tinti mu Promise FM Promise TV da tinti ye mu boshaba abro sa tinti no mu ana mepache wada Promise Heba so obutu fre 05 355 44681 3p garlic mixture abegaso edroyi eboa ema mema akwada pani tinti tetia akokora anasa abrewa yi ubenom ede boost immune system no na 3p garlic mixture sadan so ana high blood pressure ana ha wadwen wadro enom wo ba ko mfitira wote ya wo mfiti kro no esese so ana fe so no sugar level no kwa babiada yese ewosoro wonamwa na wo nsa no nan ayetetireti wo se ananse na che wo ananse so won to police form so da wonya police ni bibi jeji useru mbanyom pedro ibenom na entimi emwawo waye kase eboso obesity sada so ananyodo ya de stroke wedro any 3p garlic mixture wet wabom seti bread bomode sa onsabetimi akabie wafuna adoa no ebetwe flat ama wo so watimi anya 6% ebi eno abi anafi ha mrantie wobone se guna wo ho de se kurasi kusie wanna kronom bomode sa onsabetimi akawo de 0248 928824 and 0201 00 another 0021 adwumako no edoso wenum ka ho bi ana wabom ya dontere se ene anwumre kwantankro menye dwendam na me motom se kwa kwanda bi a wo ko birthday party edia meche so eye gan stakat ya mitenkura Okogyeabour Ocran afa KaseƐ no emu ntiremu enie ya KaseƐ no ase a ene emrase badwafo ekọ asetena nanso edom kuma no ade pressure egu wonum so se enipadodo ananka ye behia wonum ewo mrase badwafie nanka wode afoni eye kolom de eye kan se two test no womo antimi ama anso sa number no nti enam so emadom kuma no kase dabi wontimi ntena se eni dwuma biada ewo emrase badwafie efrese se wo kenkan eye parliament wonum standing orders ense sa hodo ne se de emrante no a
ye won number bia ehu behia se wo benya ansa na watimi e dia form quorum na wo de dwuma ahodo ewo eye emrahye bedwafie na ene wo bra wotena se no na kire se 93 members ana ye kasenka ye hia eye wanted no nanso saa number no ye pe dia form quorum no entimi anso enam so ema deputy minority chief whip Honorable Habib Idrusu editor dachirem se ni ekwoso wa parliament no amrahye bedwafo na madwuma no wo ntimi ntena se enyi dwuma bia enu nti achamehine entie wonu mu ai na yentu asetena no enhyeda na no ananam so a achamehine so tie ya wotu enhyeda wobra Honorable Habib Idrusu wo kasa amrahye bedwafie esu afre eye speaker se yentu enhyeda no momientie. Our majority side, there are 16, and we are 18 here. And we are 18 here. We are less than 35. And 1/3 of 275 members of parliament should be over 90. And I invite you, as a lawyer that I respect so much, 22 years and more at the bar, that the Constitution, 1992 Constitution and Article 102. As respectfully submit, Mr. Speaker. Mr. Speaker, even though I'm guided by the order 64, as you said, but Mr. Speaker, commencement quorum we don't have, and I don't see why we should start the business statement when we don't even have a quorum to commence the business. It's not a quorum taking decision where you could say that you go through the constitutional or the standing orders, but this is to start the business. So if we are going to do the business statement without having a quorum to start, I think that it is not right. So, Mr. Speaker, as a lawyer, as I respect so much, I want you to actually look at Order 102 very well and then apply where necessary. Enti ebusuani we no deputy minority chief whip Honorable Habib Idrusu ana wo kirem se wo kenka parliament wonom standing orders no a enipa dodo a ete ho emrahye badwafie ho no wonu number da obetimi dia form quorum no enu ntientu enhyeda na no si ye no ana achamehene abedi akire a wodi nkan mekire first deputy speaker of parliament Honorable Bernard Ahiafo wono ana na wati adamu ede ema achamehene ankasa ahyase no wobotugui na wobra wobotugui ye no moma yentie Order 102 very well and then apply where necessary. Honorable member, commencement of public business is item numbered 8. Honorable member, are you with me? Turn to your order paper for today. At commencement of public business, item numbered 8, presentation of papers. Then it continues. So before, these are items before the commencement of the main business of the House. Honorable members, business statement. Speaker, we are entirely in your hands. We are ready with our business statement. So, thank you. Statement. Please present the business statement. Enti wono Honorable Bernard Ahiafo wono achamehena be de akira wodi nkan ana wo kiremu ese wutie ensamo a deputy minority chief whip Habib Idrusu ka se yentu enasetena ne hyeda no asabi emu hetu se makofo duku woka sape 30 minutes ana Honorable Habib Idrusu osaso di bi wo kirem se he speaker ye ka kire plain wontimi emfa enihane enkwa prekense makrom yesi muntu nhyada efrese numbers na yepe no ebi ni ho muntu nhyada mumi entie ne ekoso raise the quorum issue. It is 35 minutes now, Mr. Speaker. It's 35 minutes now. Subject to limiting your comment to the business statement. Article 102, Mr. Speaker. Very well. Mr. Speaker, I drew your attention to Article 102 of the Constitution that we don't have quorum to commence business. Mr. Speaker, it has been 40 minutes now. 40 minutes now. 40 minutes now. And Mr. Speaker, you must enforce the Constitution. You are a lawyer by all standards. 22 years at the bar. You shouldn't be invited into this. It's a constitutional matter. It's a constitutional matter, Mr. Speaker. Honourable members, the business statement as presented is hereby adopted. Mr. Speaker, you must enforce the Constitution. You must be able to uphold. And Mr. Speaker, Mr. Speaker, up to now, we are not up to 92, 93 to commence business. We are not up to, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker, you must adjourn the House now because we don't have the number.
You have to adjourn the House now. You don't have the number. You must adjourn the House now, Mr. Speaker. Enti anyway, honorable Habib Idrusu ana wo chirem se ne yakoso no se bi se wo de abokokosua eda ne kosua pa edua wankasa wo soman a wono so wo de bombochie da ne wuyo anu nti de yakoso no sa wo parliament standing orders no a emrase bedafo etifie hokura no 91 wo munnu no ne yenti memfa for me quorum 1/3 enu nti eba ne sen ana speaker wo tenase se yenhye business yase na wahwe se nya pressure no esi ba no na wakai se pressure ana ma akokɔhwede ekowura bom wo bra ne wura firi se won takranti waka se ene eye se nipa 74 pe na abade a ene me na meti adwam metu emrahye bedwa setena no ehyeda na me ya domo a ebenada mu mentie. Honorable members, I intend to adjourn the House, but before doing so, just permit me to acknowledge the presence of our dear students from Boso Senior High School visiting the House. They were led by Okogyeabour, Gideon Anson, and Edith Nunana. They are teachers from Boso Senior High School. Honourable members, on behalf of the House and on my own behalf, I wish our children a fruitful visit to the House. Thank you very much. Honourable members, we need about 91 members for quorum, and currently the number in the chamber is 73. It's now 74. I will accordingly proceed to adjourn the House. The House is hereby adjourned to Tuesday till 10 o'clock in the forenoon. Enti ebusuani a yati yeyi eye achiamehene abedi akira wodi nkan Yewra Bernard ahiafo ana wo chirem se pressure no a edom kuma no de ba no ano ode papa enu nti ene na watu asetena no ahyeda nyame ya domo a ebenada emrahye badwafo babiam ko ebia no monsan emra yefri emrahye badwafi ana yeba asante mantem eha na asante mantem so afo honorable Dr. Frank Amwakohene ede atodwa achirem se wakoye wosoafo a wada mantem yi anono wontimi entrance emase bieburu edredu mfrane emeti kotia na wanje bode betem emase bi aboa petekura nso metete mfa nkoye bode akokoto abera petekura yi wode no eye light soup kurampo asrade ebi emani ani yeso na bo wuchire musanyi honorable Dr. Frank Amwakohene echire mu ese watrasia ehune se tro drivers animate fo a wo mo ye adwuma ewo komase ha no eduru anwumra ebo a wo mo ankasa pe loro fair no de wo mo ankasa pe ana wo mo edeji akwantofo fere se abre no ka ho ayedin ewo komase wo se wo nya complaints ahodo ni pie no a te se baby te se ufiri kronom ebe komase kane nanka eye 4 cities ye kasa yi ahyankafo no hu ne se eye 4 cities no nanso enipa begu nti na wabɔ no short sɛ wonkita 20 cities ya wontimi enu fie wo se saa na mo no a ahyankafo ni bi ani metifo ni bi aka bɔ mu a wo mo ɛda na die no ɛyɛ krono ɛno nti wɔne mpanimfo ahodo asinkonya a policefoɔ ka ho ana wɔn ba bɛte ɛyɛ security task force wa wɔn mo de wɔn ani bɛdi ɛyɛ ahyankafo yi wodwumadi a wodie nyinaa akyi na wo a wonim na wonim biem ne mprensa so na wo yɛ driver ni sɛ wo yɛ tro driver mate anase taxi driver wo de ebo a wo pɛ ɛbɛgye nkrofo adenti aka eni krom no wo se task force no bɛdi wo ntɛntɛ a policefoɔ bɛdi wo ntɛntɛ na se ɛkye wo de a akyɛw pɛ biada eni hɔ no mu a emra eni obɛdi wo ɛne ɛyɛ greater Kumasi conducting directors no ahyia. The key issue you discuss here micro trotro issue. Any animal driver for a drum of sika omoji no a different. A drum of sika omoji no a different. Obano found out the Okogyeabour would do a run about. I know what there was you. Now when I was half before the Lucas full line. Was there ya no as half will be the quadra so. A duber no sika be ashy just on transportation. And you see any animal driver for no more how they believe so hopes are buying no and share no more now on so me. Once ye Samian no more engagement.
yeah, expected some people pushing frustration no onto passengers. But I see a mobile say, a buy sign, no more police for mobile, your mom won't be drawn machine. Driver new go to a 100 kilometers, no, na police barrier or ha or what it's wrong. So drivers need expect to see a bayer or Makuma Swabie at the amount no more. Then I need back. And the only say almost so far when you are serving so ever quite on the bus on bed frustrated passengers in the Ababadane and Sleepy a sentimental. That's a quality under KMA. So I'm engaging transport heads now. Gentlemen coming up with a strong framework. You bet me up what their care beside situation a year to move forward in the region. Ebusuafoɔ a yɛte yɛyi asante mantam soafoɔ yɛwura Dr. Frank Amwakohene ana wɔkyerɛm sɛ latifoɔ ɛne trɔtrɔ drivers taxi drivers no a mo ho sɛ nipa ba kuro mu a na korɔ no honhom abɛwura mo mu na ebu a mopɛ lɔre fa mopɛ na mogye no wɔ sɛ mmara no kyew a mepaakyɛw biada anim na titiriw ɛne mu a mo no di firi adum ɛkɔ santaase no ɛyɛ 5 cedis 50 pesos nanso enipa wɔ kuro mu a na wɔgye 10 cedi saa nipa yi ɛfrɛ radio so a wɔsɛ politician na ɛkorɔmfoɔ wɔnso driver ne wɔ korɔmfo ɛsɛ politician ne koraa o monyɛ yɛnto akaseɛbɔ no ɛso adanye korɔmfoɔ ne yɛte kurom ha wɔbia nya tumi a ɔpɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ wɔbɛkyerɛ ne nua na matifoɔ na yɛ mu adeɛ no a akorɔmfoɔ ma mento akaseɛbɔ no so a na menkɔ nkra pompo ne mantam mu na commander in chief of the Ghana Armed Forces yɛma mpani John Dramani Mahama ana wɔkasa yi wɔde atodwa akyerɛm sɛ priority abena wɔpɛ papa a wɔbrɛ nanso ne ho bɛhia sɛ wɔmɛyɛ yɛtem wei yɛmfa ɔdɔ ahofama deɛ obuni kan sɛ patriotism ana afei so no adufuro pɛ honhom yɛnyi mfiri yɛabrabom sɛ na bɛyɛ ɔman Ghana yi yɛbɛtumi akyekyere sɛnea yɛpɛ noɔ na ɛtumi de mfasoɔ so abrɛ yɛn wɔde saa nsɛm wei nyinaa to dwa wabrɛ a na ɛyɛ Lieutenant General Arnold Kwenu na ɛyi a na wɔn ɛyɛ ɛwɔ bɛma camp no yɛwura mampani ɛde animonyam ɛkɔta akyiri ana wɔkyerɛ mu sɛ ɛnɛ obi wɔ hɔnom a wɔnya kwanya a honam mu nneɛma nko a na wɔfom wɔn Ghana dwapadeɛ bɔ ne bo na wɔka kyerɛ Ghanafoɔ nyinaa sɛ yɛhwɛ abrabɔ a ɛyɛ the late Lieutenant General Arnold Kwenu wɔbɛbɔ yɛ sosodwani na yɛmmɔ ne saa da na patriotism ɛne selfless sɛ yɛmpɛ ho bebrebe ɛne greedy adufuro pɛ honhom yɛyi firi abrabɔ mu a Ghana ebetimi akɔnkane yɛma mpani John Dramani Mahama. Everybody remembers because he was a very disciplined person. He was very principled. For those of us who had the opportunity to associate with him, he inspired us in the sense of being able to lead our lives selflessly and as patriots of our country. He's the last of the generation that is passing, whose main focus was power of the country. They were not given to materialism. They were principled and they did things based on their patriotic spirit. It's very different from the current condition today. Everything is driven by material wealth. And so, as we gather to say farewell to this man, may this life be an inspiration that if we recapture love of country. Any ayati Ghana Yamampani, His Excellency John Dramani Mahama, and over this answer way etu eja. Wabra wokopie a year asie ewa Bema camp. Ana yewura wade sansem we etu edwa ye to akase bono so akoyani mu a na ye ko emrahye bedafie ebiem na Ghana fo ebeka yi a January bosumeda neto so aduasa emrahye bedwafo eye vetting committee kwa asetena no de ebeto da ene se penche yi esi ema vetting no wotu ehyeda sabre no na eye dwaboso emrahye bedwani a yabo ne din se wo soafo a wokọ apomden atena ye ho yiwono ane bepiem ewo ho eye kwabra minta akando na eno anade ekoso no enti se bi mpanese se kusibon wo pamre ewura mu a asomdwie animu biem enam so ema wotu aseten no ehyeda eko eye 31st January no na ene wabra wokotena
ɛyɛ adult committee animu a wɔhwɛ na wɔyɛ nhwɛmu ɛho ade property ɛkɔ so a ɛno ntimi ho asisi yɛ ɛwɔ Mmarahyɛbadwam no Kwabena Minta Akando nso ekopie mu ɛwɔ ɛyɛ parliament investigation ɛyɛ committee no anim ana wɔkyerem ɛsɛ wɔyɛ so disappointed as hwamodie kakra bai wɔbra penche ne kɔɔ so nti wɔno ne vet no antimi amasoɔ na mpokura na wɔnim sɛ ɛnsakyerɛ bi aba ɛno nti wɔfrɛ ɛyɛ maame ɛyɛ madam gifty wa wɔno ana wɔyɛ clerk to parliament ɛyɛ committee no sɛ adonti ana saa nsakyerɛ wei atimi aba na nka wɔmfa timetable no kora mpo ɛmmra nanso deɛ ɔhu ya no ɛne sɛ ɛnsakyerɛeɛ atimi aba mu a wɔkyerɛ sɛ wɔyɛ so disappointed saa da no paa. Mr. Chairman, in the morning of the 30th, I called the clerk to the committee, Madam Gifty, to send me the program, the timetable. Mr. Chairman, when she sent me a timetable, my name was moved from on the 30th to 31st. So I quickly called her back and I said he had given me a wrong timetable. And she indicated to me that it was a right timetable, but they have reviewed it and that he was going to send me the new one and that I was supposed to be vetted on that day. Mr. Chairman, before then, immediately I saw that my name had been moved to 31st. Then I called the leadership of the committee, the appointment committee, to indicate to them that I had no notice whatsoever that my name had been moved to 31st. And my people had already started the journey and arrived in Accra, and so I was at a loss. And so both sides of the committee indicated to me that I was going to be vetted. In fact, my chief whip, the majority chief whip, indicated to me that if I had not had any clear instructions from them, why should I panic? And that I should get ready to appear before the committee. So I was held in the holding room for some time. I mean, you are going to be the second person, third person, fourth person, in that order. So at a point in time, the clerk came to the holding room and then called us to come and sit in the room. So I came in. I thought I was even going to be vetted. I saw the minister designated for transport took his seat, and then I had to come and sit close by. So immediately after the minister designated for transport, I took my seat. And then the chairman of the committee instructed that they should administer the oath. That's why I saw that the minority members of the committee started saying they wouldn't agree, and that everything started going well. So eventually, you could not be vetted. Were you disappointed? Very, very, very much disappointed, Mr. Chairman. I had to make room for my guests, my visitors, paramount chiefs, and it caused a lot of inconveniences to me. Ebusuafo ni ayati yi eye Mmarahyɛbadwani a wɔte akonya so ɛma wɔ manfo a wɔnom ɛwɔ dwabo so Kwabena Minta Akando wɔno ana sabre yabɔ ne din ɛsɛ wɔ soafo a wɔkɔhɔ yapɔmuden ɛsoɔ ana wɔkyerem sɛ sɛsi ano a ne vet na ntimi amasoɔ no ɛnya asɛm ketewa hwamodie deɛ atimi aba paa na ɛbra committee ne tenase a wɔto nsa frɛfrɛ Mmarahyɛbadwafoɔ no sɛ obi amra ɛmɛyi ano ɛdeɛ na obi ehunu yɛ na wɔmɛka nkyerɛ mpanimfoɔ na yɛhunu deɛ kɔɔ so nti a mentebe ho asesɔde yɛ ɛwɔ vet no aseɛ no Mmarahyɛbadwani baako a nɛgo kopie mu ɛwɔ saa committee no animu ɛyɛ MP ɛdema Nkwanta North ɛwɔ ɛyɛ Frau Mantam emu Honorable John Oti Kwabena Bless ana wɔde ato dwa na wɔkyerem sɛ aboa tɛfrɛ nanka wɔnim toɛke papa aboa tɛfrɛ oh wɔtoɛke too much nanso akokɔ sɛnsɛnti tɛfrɛ ntimi MP dwabɔ ase ana yɛsi ade ntia ana wɔse menteme ho ase ne pɛnkyɛ na ɛkɔ soɔ ɛwɔ vet na ase ne nyina no yɛmfa ɛho soboɔ ɛmɔ minority leader Honorable Alexander Kwame na afenyo Markin efiri sɛ wɔno ana ɛhyɛ ne members ne kutu pa sɛ munya dede munka nkyene mum moma ne ntwam monsa nioma mumubu nioma wɔkyerɛ mu sɛ deɛ na ɛkɔ soɔ ne nyina no nanka minority leader yɛwura ɛyɛ ɛfɛn afenyo Markins wɔbɛtumi aka kyerɛ ɛyɛ ni followers na sɛ minority members ne sɛ oh munya din nanso esanse na deɛ ɛkɔ soɔ no wɔpɛnti wɔno ana ɛhyɛ da kɔhyɛ wɔn akyi a na wɔyɛ wɔnom yodrum. Mr. Chairman, this is a simple and straight matter. All the things that happened that day was caused by the minority leader. Why am I saying this? A leader who watches or stands for his subordinates or members to vandalize, destroy public properties
without uttering a word, without stopping them, is as guilty as the members. Enti abusua ene a yeti yi eye emrase bedwani a wote akonya so ema womanfo ne adehia wonom ewo enkwanta north ewo fra omantam honorable John oti kwabena bless ana wo kire se penche ni nyina no yemfa hosobo emo minority leader Alexander Kwamena Afenyo Markin na eno achi no ana eye emrase bedwani ema north town a wona sabre ya boni din se wosoafo a wo kwahwe amanone ensem eso Samuel Okogyeabour Ocran enso editu ja na wo kirem se na ni wi papa se wo kwakotena kwamati anim na yatoto na no na Ghana fo nyina hu de woni mu na wode beboa Ghana na wato nsa de afra ahoho ene ehemfo akese mpanifo twotworo ene ani ntina se bi onim de kwa so no ebi abodweafu pa se bi emoti ambu betimi aso mu ato adonko ni nyina betena na kisa nkoma behwe na enso awi akire penche si ye wo se de ekwoso no ese na wato nsa afra titire ni ani ntire ni ahemfo ntino na animu gu ase papa kire se wo fedi se tam. To our surprise, we entered the room and we faced hostilities when particularly our colleagues on the minority side saw me entering with my delegation. They got very furious. What am I doing here? And they said they were not going to vet me. I was really taken aback. I was surprised that, I have your own invitation letter and you are saying that I'm not supposed to be coming in. Meanwhile, it's members of the committee, because we wait in a holding area, and then the chief whip came to beckon that we can now third seat here on my left to wait my turn, so that after Honorable Akando, I will be vetted. And then the whole hostilities began and the degeneration into violence, what clearly was despicable. We were traumatized, and I was really embarrassed as a member of parliament, because I recall paramount chiefs asking me, is that what you people do here? What's the meaning of that? I mean, and there was one chief who told me he even feared for his life. So some of them had to, quickly just escape, because they didn't know if the violence, the way tables were being carried and destruction going on, if some of these tables and microphones, PA systems that were being destroyed could be thrown at them. Any ayeti eye emrashe bedwani a wotia kuna kase so ema wo manfo ne adehia wonom ewo north town abato mpesua so yewura Samuel Okogyeabour Ocran wonna sabre ya bodi din se wo soafo a wo kwakwohwe amanone ensem eso ana ene wono su kopie mu ewo committee no animu de wono su huye wodi etu dwa no na ene committee no tenase ndie eso yiri yo eso yiri ye pa na kwesa hemfie twele se bi mpane se anyeyere a empanti ene ensem no de ebi bai pa na wo kan meka wo twa metwen ana ma wo betwane ne kura boye na akotokura mbienu so mpane si ehia ba ku hwan etuo so kan sinsemu a edi ewu na enam so ema eye minority no wo mo ade abetu dwa akire mu se wo pani ya bo ne din se wo no ana nkonkon ya chairman ema eya bedwoko a wo ya san hwehwemo no ne din ade honorable Emmanuel Kwesi Bejira wo se papa yi wo ya bias yo minority ne kire se chairman no wo ya bias papa entwantia eya ne de papa esna benkwan ya prekese demgo ani ebusa se mu nkire mu anisan Adam kuma no ekire mu ese ye wonsam bi wo hono mu a yewura Emmanuel Kwesi Bejira age atuma ma na yedwuma ma kiresi yedi nkonkonsa krampo edigu eye Alexander Kwamena Afenyo Markin so wo kire mu ese wo hwe wo pani etese eye wo mu a wo mu transoin ene kirese nsam a wo kan ye no a eye amana kwa etese atendidie krampo etimi eba mu ana ne nyina no yedi eye minority caucus natam na so chama abatina so no wantimi amusam asem na mbom enkontompo ani atoro a yebedi ye edigu Alexander Kwamena Afenyo Markin so no eno na waje etomu na ene wabradom kuma ne kasa ya no wane ensamtrofo edi enkomo no emrase bedwani a wate akonya so ema Asante Achem Central ana hinkro ene kono eya mia me wofa ase Kwame anyimadu entry ana wo kirem se edom kuma no bone ba no mu yeye wo ma ye bone bia o na mmomo no eni patitiro bia no etai won ho na yemfa ho sobo emo chairman ne firi se bias adwuma a wo da na die ni abrabo a wo bone de hei
In widely broadcast media interviews, Honorable Bembedra made prejudicial statements alleging that the minority leader was actively conspiring to derail the committee's work through illicit means. These remarks prematurely ascribe guilt to the minority and its leadership, eroding the fundamental tenets of fairness and due process. By making such pronouncements before the minority leader has even been given an opportunity to respond, Honorable Bedra, that is the chairman of the committee, has displayed clear lack of objectivity. On January 7, 2025, Honorable Bedra categorically stated that he had identified culprits within the minority caucus who were responsible for disorderly conduct and would proceed to draft a negative report against them should they refuse to appear before the committee. These comments are a blatant violation of the principles of impartiality and fairness. Enia yati yi eye Asante Achem eye Central MP Honorable Kwame Enyimedu entry ana wakasa yen ye to akase ebo no so na de ebo mra se bedefie amene to say hom afenya maken eye afutu mra se bedwani na wono ana ye dom kuma no ba no dani woda to datrem se ye woni pa bi wo hono mo a wo bu MPP fo ana position kakra wo mo pa die e wo NDC amemmo mu nti wo ma sha dada ne wo mo ho eye NDC fo ana ensem a ensem fata hypocrisy nya atwomoye ene chese siko fancy ana woda ne die wo kire mu a enipa mienu bi yabo obudi so mo koya dwuma e wo ECG ho woni mpa se wo mo ye MPP fo na so esense wo mutumi any position wo mo penti no wo ma hyase e twa nkontompo tse de wo mo enye NDC wo mo nye MPP fo wo se yenimu adwuma yenimu ana ye yenimu nyina ye card bearing members of MPP eno ntino se manya position wo NDC no se mo kwakoye a monka manuntum na mom se mo mama no eye mo meka de a yenso de bewo so ye bebodin se class 1 ni wo bo register wo just yes presence. Particularly concerned about something that is happening at ECG, where I was a butcher. The acting MD that we put there, David Asamoah, I'm told, now telling the new government is an NDC, so they should maintain him. I laughed my head off. I said, hey, Yasipani, this is a man who was all over the place, chasing us here and there for him to be made an acting MD. And then there's another guy called Moses Okran. He was the acting director of finance. The board took a decision. Somebody was first in an interview. The person got his director of finance appointment, and he and the acting MD have teamed up to say that the minister has told them not to release the gentleman's appointment letter as if it was a recruitment. And this Moses Okran is also going around claiming that he's an NDC. When the same person was in my office saying that he was once upon a time an MPP parliamentary aspirant. And he said this kind of when government changes, you see the true colors of people. Any ayati ye ayadom kuma no wapani wadano ewo mnashibedem Yera Alexander Kwamena afenyo Maken ana wade sansem we nyina no etu edwawo na yemfire mnashibedem na yemo emfenwura mu ewo enwomasuemu ekakra na enkwada wo mokotro wasi nsohwe no 2024 bepem ne wono mo resource no entimi emai enam so menkwada yi wo mo etempenten kwa ana bata ne be so etiem etwa adadwo se na ne bone be akurampo na wo maya bepem ne wono mo makotro wasi na ene ensohwe no ehunsu sanso entimi emaye se Ghana fo beka yi abata ne bi ne nkwada ne bi kurampo de wo mo kobode mu se wo ma fo ekosi efunu ewo eye wa eka office e wasante manta mu kire mu se anamo a wa eka mperifo ni tuo no ebon etan enye apro eno ntire mperifo ntu ho anamo de a pa bobonyom kowa ni kowa na eno anene West African Examination Council wa eka fo mpenifo ababonten akire mu ese nse na omususu se nkwada ne bia abo apo examination more practices ebi akoso presala de ne bi eno nti wo mo editor abo eto so no saa na tie ba bia saa eno nti empanifo sheda ete ba sumga eye hwemu na wo mo conducting investigation awie ama wo mo hunu ba bia wo susu ede bode hunu be fam
ɛno nti wɔpani a wɔno ana ɔyɛ nkrato bɔfo ten na wɔne amansa twetwe nkɔmmɔ ɛma wayɛke ɛyɛ owura John Kapi wɔde ato da kyerɛm sɛ sɛsɛ mpanimfoɔ awie investigation a na ɛkɔ soɔ no ɛno nti bosom a ɛwɔ mu yi ne da ɛtɔ so aduonu ɛnwɔtwe no wasi resource no a aka no wɔn bɛyi apia abɔnten. ɛka kyerɛ nkɔla no a wɔn resource yɛde yɛn nsa ato so no sɛ schools no bi ɛde WAEC akɔ court sɛ yɛde yɛn nsa ato wɔn results so na ampa nso court sɛ yɛn release wɔn results no ma wɔn but WAEC nso appeal for stay of execution nti right now no yɛ apply for stay of execution pending appeal. Now, Yegusua ye nhwemu nti nkola na omo ehu abeka mu no so ne ani omo egusua edin kitan nti se ebeya after interaction no ye be release omo results no ama omo nti by February 28, 2025 there na yenim se there was here no nyina ayama obia enya no results ene fata na ye pese ye ma obia te se yegusu ayeye ejuma enye se be sabi atiada na nkola no ebre na pese e ka kire obia se eye nioma nkola ye ewo examination hall a emfata na se tiamra no eya dos dodo nti yesre obibia se eya wofo se ensentropho se obia ne ho adi mo bia na se oka ye ho aye adwuma bia no yen koso na ye mo ho dawro se sa ne mo na nkola ne ye no enya ade a eye ebusuafo ni ayati ye eyo owura John Kapi wono ana woye enkratoba foten ema West African Examination Council WAEC eno nti abatan ne nkwada no aye kasai na mo hu de monya mo hono montwan nyame ya adobo abosumi ne da toso aduonu enwotwe 28 no WAEC fo kire senso hwe no a wode won sato so no wo beyi won sa ama resource na timi ababonten a emu ensem ana wate no yento ha adwuma no osia kasebo no eso a yedi free asante mantem mo asansa akrokoti akwa promise wo ha enimienu akiri ponson ana yabu emoto mu yede kasebo no esom mo ewo promise TV so a emu adasa no manam nti ene Roma 40 Pentecost 40 na aburo obi nimfo so tie obi anso tie krum ha na emrewa no tie na sankrafo no tie a wo betia ne to chon boten na waaje do de ewraze wonya dwogwa na kire se kasebo no ba bi efiri ba no die ehodo papa yeto kasebo no so abawuram ewa pomden ekwan eso a na owura Christian Opoku wono ana Amansia West mense no woye pani kwankyerefo a apomden ensi achiba National Health Insurance no wadano wode ato anesefo ene staffs a womoye adwuma woye National Health Insurance offices ni nyina ese womo hwe na niam bia womoye a emwa no womo entwa so wokirem ese complaints ahodo no ana aba womo anim ene se bia obi ayade wokita insurance card yi bi waba se woba beji adru no anka enipa no yesefata se de manuo na insurance no ekova no ubewu se staffs no ahyeda na wakunku wanim sese bi di number so wakola so fight na wayi parensio ene awe tinkaro abrewa bebo e de hye enipa no nsem eno ana wotirem se saade na eya staffs ni bi eye no eka wo bi ama ede how kese e brempelifo no eno nti wosrem oda se obi kita insurance na se oba edru a ekova no munim hwe na ma nkofa edro foforo bi ada enka ho amfa ama no mo hwe pepepe mani pana pomden enko nkanen enti sana se wo a emran be so mo ne diwu a achew pa bi ada enim hospital yini diso it will got check the would drag any chance any and our health facility or drag any chance any polyclinic or drag any chance cover and our hospital near another share hospitals now and what drag any chance a drug any chance any cover na sese na die ntia na edu ba bia ama amanfo lesu trust kakra o any chance go back one level e bia me fan say wa ko bi a health center o ko health center no edru a me fan say bia o ko senke ere e de ma o edru ba bia that on level no e bia that edru no nyede eni it is a bia nke ko the next level sebe any chance bit my accompany the true be more free
And I'm say one level no do baby on person be a patient no between free that any ayeti ye eyowura Christian Opoku wono anamansia West menseno wono ene pede kwankyerefo a National Health Insurance Scheme no woda no ana ode kokobo ede amamu amoye adwuma ho no se mo hwe na se obi bana so yade a enu a esefata se yede ma no mo ye ne saa pepepe mo nkwaji sika bia wachire enti saa hwa na nyame atua muka mo ye so amen emu nsam ana mote ye no na enu achi no ana District Director of Health Emma Ghana Health Service eye farm Bernard Bedu Bediako wono so ade tu da na wachire mu ese akwambone a kire se wo mo nam so mpotem ho no eka ho bio enu nti ana kire se rent allowance wo mo bere ewo ho enu nti mpanifo etia muntie na sopem ema wonom mwale yem so wo hwe yakwan so a akwan na ye kura manso akwan die yes rempanifo eso mmehwe amaye because your staff a omujitu mu wo ha no ati se ne ye adwuma wa Manse West wo akwa wati director nkan o se o ma ba be adwuma wa ha but o hwe be o ti okumase no hwe kwan ya o de ba Manse West na o ba Manse West na maso kwanta ni special o be tua 4,000 cedis a year for accommodation nipa no wa o be sa o se o be sa ba ye tiri ye be hwe na o kwa another place and we take accommodation is a very big issue especially at the capital we call the sub-district hono ahimfo no eboa pa we share the bit say so nyua na achina kwita nyua the feet or boy pa enti abusuani ayeti yi eye farm Bernard Bedu Bediako wono ana woye Amansie West District Director of Health Emma Ghana Health Service and what this ansem way atu edwa yanto akasebo no so na yanko ahafomantam no emu a eye deputy ahafo regional chief imam eye Alhaji Ahmed Unus Muhammad yetwa ntia ebona mrane se Alhaji Takrade wode abasobo ama mampani John Dramani Mahama ene na aban se waya ade ameneyi muslimi akwantu a afibia wotu ekọ eye Mecca ekọ Kaaba eho emprenso ansa no aba Ghana ha no watimi ateso ede ma wonom se Ghana fo ebeka yi a ebre bi atwa no na abandada ne teso no na yenuanom muslimi fo a eye Mecca akwantuo wotu na afibia no eka na nipa ba ko bi atua eye 7 and 75,000 Ghana cedis titisika no 750 million na edagomutri so adabia na bomo etua na wabra yewura mahama wo bonto an waka se Ghana for the to me Emmanuel Ghana for the sheli muslimi ahodo a wo mutu kwan ekọ eye Mecca no wo musika wo mutua 75,000 Ghana cedis no wo bete so e de aba 62,000 Ghana cedis na no ana ye kasa yi wo de wo se ayoyo na enam so ema eye Alhaji eye Ahmed Unus Muhammad e de aseda ama ban se waya de pa ndefi da KaseƐ Allah subhanahu wa ta'ala ma yasum awo masjid Quba awo aha regional capital Boso na nkamafo anedie KaseƐ edi mayor sandewe na anedie KaseƐ ne sen edesore ya edi say yewura His Excellency John Dramani Mahama edda komuni dia kuma se Allah etun nsema obako ene Mecca akosum ayekon aba na nane bone esundodo na ma ya bamu bui na Allah subhanahu wa ta'ala His Excellency obo aprono odi tu enim se Ghana fo nyina enim se oba obate ebo no so nyakopon so amana nyansa o amana honde ebon na ye 75,000 no ono bae no ampa o de akọ 62,000 abafom ade amaye enti abusuafo ni ayati yi eye Alhaji eye Ahmed Unus Muhammad ana wakasa yi na enochi ana wode adesrade eto ye mampani John Dramani Mahama nim se wobesrada se Arabic teachers no so yemfa wonom ento aban pe wuro so na wo mo so se bi boso so a wonya bibi kakra emfa nkofie
na afei nso no ɛyɛ Islamic holidays no nso no wɔn fa bi nka ho ɛma wɔn sɛ ne ɔhyɛ wɔn bɔ no ɛnyɛ mɛka no nko ara na ɛyɛ nkramofoɔ yɛhaw deɛ ɛdɔɔso na wɔntumi yɛ ne adeɛ na hɔn ne bɛtumi no yɛbɛsɛ sɛ Arabic schools because when you go to the farm without a hoe or a cutlass, you cannot perform well. And see, with Islam, with the Arabic schools, Islam no end tumpo. It's the best our force say, let us put ourselves together, get Arabic schools for His Excellency John Dramani Mahama to assist us with teachers on payroll. Deputy Ahafo Regional Chief Imam Alhaji Ahmed Unus Mohammed yebone mrane se Alhaji Takrade anode sanse mu nyina no eto edwa na yeto aka se ebono so akọ emfimfim mantemu a na ohene a wote akonya so ewo bura anamoa nananmo atena nkonya eno ewo mfantema no kropon no emu ewo Central Region nana esuma na abebio a woto so emienu wode adesrede ato ye mampani John Dramani Mahama nim ese empuntudwuma wo ye ema ni ka enwuram ema MPP betena so mfinhia nwotwe wanwie ni nyina no wode adesrede eto nim se wabai wanwie ni nyina na enimonyam enka no papapa wokasa na wo kirem ese ebra na yewura Mahama ene NDC teso no se wuduru eye mfanteman ene mfimfim mantem ho potem ho no a Fisheries College wosi esi ho no ma ye kasa yi NPP fo betena so mfinhia nwotwe wantimi amfa paint atremampo anka ho a ye kasa yi eye Fisheries College no aka enwuram ene empuntudwuma hodo pie no a ebi nso eye e-blocks ahodo ene ada eye project ya eka enwuram na no ananana ede adesrede eto ye mampane John Dramani Mahama anim se ensa edi hyenku eno a ne ede tie eno nti wonhwesa sa uncompleted project ni nyina no wo bewie ne kama na atimi ahye wono ankasa mampane no anim onyam eni ati yeyi ayanana esuma na abebie a wotoso emienu enono wono ana oye ohene ewo eye bura anamoa nananmo atera nkonya ewo mfanteman kropon no emu na eno achi ana mrahye bedwani a wote akonya so ema mfanteman kropon no ene wo manfo no eye honorable prince ahen wode atu da kirem se nyame ya adom na se yewura John Dramani Mahama etimi ebewie eye Fisheries College no ema wo mo a ebeboa ama unemployment no eso ati ama meburu no so watimi adi yie pa generators ni si block bia or now the generator or borehole air condition bia e wo dan no akakaka ni yie phase 1 asane atwa phase 2 no so jabra yeye campaign mekai where baakope example of abandoned projects e wo Ghana Okogyeabour nyina sa ayese projects are yet to edit by Proba. Yes, so we are Twaswa. And the Munyam a particle from the home in Twaswa. Yes, and Provocas we're cutting our nose to spite our face. Getting a share of most of the Jamia.
Enti ebusuanwelo eyebra na yemampele John Dramani Mahama wo hye bose wo behwe ama project ahodo a aka enwura mu na abandada no antoa so ni nyina na wabai obeba bewie edi ama wo manfo ne adehye a ekodi la so to aba ema no ama Ghana nkankro so etimi akoyie emunsam ana wote ye no yantoa enwumre no sia ekase bo no eso ewo asante mantamo bofotele ba ko atifi apuoye atoye any anafo will be a edian ayaw promise 102.7 FM eso akase boyi ebunichi bumfum pasa no a ehuru se premier ya bekwai enam promise TV so ntigana fo etrese kase bo no emu ode ese anomanam yenko asodem konkodi nkomo a se wokenkan eye Timothy ngoma edin kan etire miensa no a obobo aniema hodo a se obi efa awurade adwuma so oye oba so oye bema ese se wodan na die eme hunu se ampa esu we die eye yamesu na esu we die ye eye bonsam so nanso ene abrabo aye boyi obetimi ka se enti wo sofo pa na enti wo da suban we adie ebi kura se nipa no kura wo ka sa no wonim ba bia sa asem we ewo anampo kura no wonya hunu suban ya esese so obi eye nyame akoa anase awurade afena wo da sa suban no adie na yankwa homa so na ye ne Apostle Kofi enti we leader and founder Emma Glorious Encounter Ministry eni nkomo na wo me nya sa asem we mu entiase papa awurade asom gren kan wo mbacho kan wo Okogyeabour papa mi wo gidie pa sa wo ho den pa yumre awurade adom me ho ye pa yeda awurade ase papa enyumre dia ba wo nchen a boko se be jampane se wo pesum na so nkomo atia wo ntimi nsan aboa kokoseche ho na yeduru Bible mu yenim sa de Bible no watie adwade na nka ekro de nka dawo se kutipompo ni papa so obi ye nyame sofo anasa sofo maame a esu be na sese wodan na di a kire sampa wei nyame su yo Okogyeabour medase ye tia atifo ne ahwefo nyina na ohwe se de Paul ekoma Timothy no obobo niema bia se obi fa ohwefo dwuma ana se nyankopon adwuma wafa adwuma pa enti no ochire Timothy esu bia wo se yehunu ewo saa onipa no ho na Okogyeabour san se doosu nti ye be fa na maako na ye fa baako na nyame ya adoma na wo twese ne ne asa ato aso de okan ye ewo Timothy muma edi kan timi ensa yi mu mienu no o se nanso se nipa ne eni kwan se yenya ne ho asem bi eka o ye blameless se de potokasa ne beka ni kwan se yenya ne ho asem bi eka Okogyeabour hwe wiase ayetie so be ye din se onipa woti wiase yenya ne ho asem ka Yesu Kristo na se bi oba wiase kura ne yenya ne ho nsem bebre kan ye ne si de Paul ka kire Timothy se nipa ne de emaye nya ne ho asem bi enka ebi mu ka ne se ya na eye ne physical being and tesa se me ka se ne physical being na se ye hwe obi a o ye be select no ba be nyankopon adwuma obi be ka se obi a wadi dem de da bi enye no na ye ka ho asem wadi dem o uni dem o nyankopon fa mu ye adwuma yeye se bi enya do bi ye physically challenged obeka so yin na medwuma enya na no enya no wasam na Paul eka na emom no saabria ne wo nipa bebre ye ka ho asem pa ye kan sanu ma wonie ye kan ma asem a wonie ye kan tade hye basa onie eniema bebre ne nya fa nipa ho nti na Paul ka se so bi ba be ye ho fidwuma pa de a me ye nya ne ho asem bi nka me ye nya sofo abehwe ni egu nsa na ogina ho sofo ogina ho do ma nsa oni ne bosu bie so eti anu ka he ensem bebre na ne nya ka fa nkrofo no ho but eni kwan se ye nya ne ho asem bi se enipa nyina e wo kromo nyina e ka ne ho asem se papa we di on fata da bi eye den a se bi ade a wo ye bi en ho no be so onipa nia se ye nya ho asem nka nenso no be hu se ye se eni kwan se ye nya ne ho asem ka de a ena won fa ne sofo entotototo sa bia nya sofo no e ka ne ho asem nenso Paul catch Timothy say, "Oh, if you ma pa de, also you blameless." Enti papa won say edrum na bia say the wedding kan say
will be a software sebio no interest where you hermaphrodite one also any party saying rather than fan so wo di ne dwuma na say ni pay enfomso e won ho software yin so nim sampa anamo a wo tuyi enfomso okoka we say Bible said ye wasra na wo no ye ntaache no papa say wo ye obeye software what ra anim kan na are you beyond reproach mamen kan brofo sa Okogyeabour de tie ne say say obeye software on tra ho nipa betima kan wasem oyire betima kan wasem o maame betima kan wasem sabi onipa oni ne won wosere mu betima kan wasem na de tie ne say kwanya ye fa so kan asem no any the rationale behind asem no nipa kan no so for the mekana asem magu nani mu asem so for the mekana asem na ma jojo no Okogyeabour aburo eye aponche aduane na so kwanya be fa so de aburo egu honom no dem aponche ni bedwane obeka se bo na wo to ama no nti kwanya wo be fa so aka asem ye very important Moses kwaya ade a enye Aaron ni Miriam na kokan ense wi ase ne na kwata egu Miriam ba Aaron de kwata egu no nti sofom pa nim ka ho sofom pa se bia wo fom a obi be tere no on pa ho se bia wo yira wo ne da wo yira wo ne tie ebetima kan se mi we kwaya wo fa so yi de mesraw adabrata yense sem fi sa kwan ho o maame o papa ete ase a obetimi aka o sofo paniti ase obetimi aka asori mpanimfo ne wo ho mbetimi aka nanso Okogyeabour kwanya nipa be fa so aka asem no ene se me ka sofi yi no akogina ba bi no ohoro no no kan egu nani mu asese sofi we oyobi otise da bi enye sa na so kan na emom kokoa mu kɔ ne nkyɛn neta ne ko David nkyɛn ko ka kyerɛ ne sɛ agye ekwan se ni na ni ba no ho so no na odifo neta no ayi na tan ama na hunu sɛ kwan ya David fa so no enkyɛye enti fofo de ompa nim ka ho ompa nkyerɛkyerɛ ho nanso kwan ya onipa no bɛfa so ɛne botaye ewo mu sɛ okoyi sɔfo na sutire no ɛno na yɛ very important sɛ okɔka na sɔfo no yɛ bi do nneɛma bi ho a Okogyeabour no so another concept nti no sɔfo mpa ho nanso yɛnhwɛ kwan na yɛbɛfa so ɛne sɔfo na kasa Papa yadase papa sɛ anwumere wode yafa enkyerɛkyerɛ mu na wabie yɛni soɔ nkɔmmɔ yɛbɛtoa so ebra esemu nyame nhyira papa wadaroma medase pa nyame nhyira mo so yo enti abusua awurade akoa apostle Kofi enti the general wono ana wɔyɛ kɔfar bai Emma Glorious Encounter Ministry ana wame ate aseɛ no wɔse sɛ wɔyɛ sɔfo a ɛmfa Bible no nto so nkɔbɔ nipa po yɛkɔka ɔsean don't touch the anointing. If the anointing disrespect the anointing, those who are not anointed will disrespect the anointed. Hey, please, it's a brother. Demo. Papa na kasano. The general na kasano. Ubandai. So it's when come on. Me anto KaseƐ no so nkonkofo amanso. Ebusua amanebo akyerɛ sɛ Israel asrafo asa swai okonfoforo. Ewo Palestine man no emu aye kasa yi. Ene efie ahodoɔ ene kyerɛ sɛ enwuma ahodoɔ ayasabia wasɛsɛ no papapa ewo Palestine. Ɛyɛ ne kuro bako a ye fere sɛ Jenin. Na enam so maye kasa refugee camps ahodoɔ ho nyinaa no Israel akofo yi ebe kyerɛ sɛ excavators akodwiri hɔ no mu nyinaa ma kyerɛ sɛ gokum nipa ne bia kyerɛ sɛ enye asɛm kotoa na wɔyɛ sɛ ne explosion ne esi kɔ so no a amanebɔ no ekyerɛ mu ɛsɛ Israel asrafoɔ no ɛde drone camera ya yɛde fa wiem yi ana wɔn de nam wiem ɛne uduru baabi te sɛ wafa ne nyinaa no ɛwɔ Palestine man no emu wɔde nam wɔn mo nkyɛnse so ohunu sɛ ha nkorɔfoɔ hyɛ ha yenya bɔmbɔnto wɔn so yentwa jantum yenku wɔn mo yɛ kasa yi ayɛ awerɛhosɛm na Palestine ɛyɛ wɔn news agency amanebo ana wɔn de ba yɛ ɛne efiadan na wɔn mo di ho adanse ne kyerɛ sɛ ɛkwan a Israel akofo no ɛsa de ɔko no tata wɔn mo ɛwɔ refugee camp hɔ no wɔyɛ wɔn ho hwee a anyɛ yie ɛna nam so ayɛ kasa yi nipa ahodoɔ no ano ato ayanom ɛwɔ ɛnsiadoɔ na wɔkyerɛm sɛ wudu ɛyɛ Jenin ɛyɛ aban asabea ɛyɛ main entrance na nke nipa bɛfa bi ɛwɔ asabea hɔ no Israel asogyafoɔ yi ɛde bulldozers
akɔbubu anim hɔ nyina ma sɛ ɛkwan ɛkɔ hɔ nyina mpo no watimi asɛ no akyerɛ sɛ anya asɛm ketewa na no ana wɔn mo akyerɛm sɛ efiti bra Israel ɛhyɛ ntɔkwa ase ɛso ayɛ wɔko ɛwɔ Palestiniafoɔ soɔ efiti 2002 no kyerɛ sɛ wɔn no ɛyɛ attack na ebi ɛma da ɛwɔ Jenin ɛne ne mpɔtam a ɛyɛ Jenin governor ɛyɛ Kamal Abul Rob wɔn no ana wɔde sansɛm wɔ nyina no ɛtumi ato edwa na sɛ Ghanafoɔ bɛka yi a na wɔtwe a etwa mu no ana Israel akofoɔ no bɛto dwa kyerɛ mu sɛ ntɔkwa no a wɔn ɛne kyerɛ sɛ Palestiniafoɔ nya ɛwɔ Gaza mpaprɛ soɔ no wɔde aba awieyɛ mekyerɛ ceasefire nanka wɔnim sɛ nkagya ekuro wu a nanka dwoa atwetwe nanso wɔda sɔde yi a wɔn asɛ so ayɛ wɔko foforɔ ɛwɔ Jenin kuropɔn no emu a yɛkasa yi amanebɔ ɛkyerɛ sɛ nipa mako aduonu enum ana wɔn atumi awuo ɛwɔ mpɔtam hɔ nom a wɔn no ɛyɛ Palestine ɛyɛ Ministry of Health ana wɔn de saa nsɛm wɔ nyina no ɛtumi aba abɛtu edwa ebusua yɛ gyina wɔ so na nsɛm ahodoɔ a yɛboaboa no ɛde bɛso mo wɔ sɛ enwummerɛ nonsia ɛkaseɛ bɔ a yɛde efiri Asante mantam mu asansa akrokoti akoa Promise 102.7 FM so ɛne Promise TV so no yɛde ebesie yɛmfa aseda piesie ɛma kaseɛ bɔ yi yɛsɛ mufoɔ yɛwura Emmanuel Dro Korea yɛbɔ ne mmerane ɛne editor 1 champion editor 1 Korea wɔn ana sɛ mu ɛma yɛn sada nso ana n'akyitaafo nso bɔ adwuma ɛne Akura Richmond ana Jimmy Cliff wɔn mo aka ne nyinaa no new sim crew na ayɛ adwuma na wɔn mo ɛtena mfidie akyi nso maameɛ Akura Moaten ɛkɔm de na ahram bɛ 94 million mɔmɛ bi kakra man na yɛnyɛ Bra Moaten ɛnɛ wahya kyekyede akyi ɛfɛ sɛ wɔn ana tena mfidie akyi piapia yɛ ɛde maameɛ wɔne ugu adwuma sister Obapa Priscilla tadeɛ na ɛfɛ sea blue ɔno nso gu mfidie akyi a babɛsi ayɛ asanto a nyanyanyanyanyanyanya nyɛ na me ho dwo kama hwɛ ase dadaada wɔde yɛn tirakyire piapia yɛ ɛde maa yɛn kama me feeling ne sɛ Yesu asɛnnua agyenkwa no mpo de hwɛ ase na me da ho sɛ bram adwuma wura kora yɛawɛ bɔhyɛ ba ka wa sɛ abusuame nso a bɛgye berɛsi ebira bɛkenka nsɛm no ɛde ma nwoɔ wɔn mo a ɛwɔ ɛfɔ sɛ MCR ho wɔn adusi poku ofidihwanfoɔ adusi poku ana hwan Joe abɔ adwuma bobodie no ana hwa bio momfa mo din mu na ɛne yankɔe Sly mo nyina ma yɛ adeɛ kama MCR hɔ na happy birthday nkɔmfama ɛyɛ Mavis Poma wei efiri Mama Emilia hɔ kama Chief Executive Officer Emma Promise Broadcasting Limited Mama Papa bi the only mother with immaculate beauty was say happy birthday goes out to you Mavis Poma we every the mama of the house the mother of the ass says ye nyina maame no won't you brofra the mother of the ass ye nyina ye maame eno no kama mama mi was now dino say Miss a gangster cat was a wonye Musa fan to subium na mnya no foforo mama de anyo obi ade woman to so yes asem say ani mo kama amnyina okra enanye ene fiada say mu home mesu mu homo happy birthday and confirm Mavis Poma beautiful Mavis. This one is coming from Mama Emilia, Chief Executive Officer, Promise Broadcasting Limited. Mama said, I'm going to Mama Emisimen Kantra say, O Mama so bad, I say, what time for? Now, umpire be our born cocoa, money and coupon one sound. Come on, O Mama 7 Jana, Manam Biasuano. Empire, a cover be Israel for better. David say, men farmer may miss on country, Pomana would try and no birthday. I say, a bit number count for Tiasia and I'm just so arming. Nebunum so
akanfo da de ponko na Mavis Pomade mama emeseme nkantra ne say ne yankopon yawe ene yahwa meza yadirimu ana obehiem ne franka Jameson ame ewo ho medin e de gun stakat ya mitenkura Okogyeabour Ocran yadabu nyina ase na mutre e mo nyina mo enitia wogye wo boja